Hello dear students of plus 2 class. Welcome once again in other session of listening skill. Today we done our worksheet number 2 which is based on the lesson The March King. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 1। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ। ਫਸਟ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। An audio will be played. You have to answer the following questions while listening to the audio. For questions 1 to 5, fill in the blanks using no more than 2 words for each blanks. 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬੇਟਾ। 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, 1 ਜਾਂ 2। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ। Listening test. Lesson The March King. Section 1. You will listen to an audio and answer the questions as you listen. Before you listen to the audio, please read questions 1 to 5. Now listen to the audio and answer the questions. Section 1. Catherine Little Bakeless was born in 1895. She was a famous modern writer who wrote biographies. Her famous works are Spies of the Revolution, Story, Lives of Great Composers, and The Birth of a Nation's Song. She died in 1992. This chapter is also about the life of great composer John Philip Sousa. Her works give an elaborated picture of the lives of these great people. Catherine gave the same vivid picture of Philip's life. Philip always wanted to be a musician as a child. He was a great violinist as a child. His love for baseball spoiled his solo concert. He was shattered when his concert flopped. He felt guilty and disappointed. He left the music classes in distress and joined a bakery. The bakery work proved tiring to him. He could not continue it. His father convinced him to rejoin the music classes. Philip paved his way to the U.S. Marine Band. He composed more than 100 marches for this band. This made him famous as the March King. People loved his Washington Post March the most. This is the end of section 1. Please check your answers. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਔੜਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਕਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਦਾ ਦੀ ਵੀ ਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ, ਆਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਥਰਡ 'ਚ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਐਮ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਈ ਆ। ਬੀ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 1। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੇ 5 ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 4 ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 to 10 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। Section 2. You will listen to a conversation between a teacher and a student. But before you listen to the conversation, please read question numbers 6 to 10. Now listen to the conversation and answer the questions. Good morning, teacher. Good morning, dear. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. Ma'am, please tell me about Mr. John Philip Sousa. My friend was saying that he was a famous man. Yes, he was very famous. He was a great composer in the US Marine Band. He worked with 5 presidents of United States of America. He was also a great shooter. You have a chapter about him in your syllabus. First, we will read about him in a textbook. That's great, ma'am. Which chapter, ma'am? Who is the writer of the chapter? The chapter is The March King. Catherine Little Bakeless is the writer of this chapter. We will read this chapter tomorrow. Ma'am, why was he called the March King? Dear, he composed more than 100 marches for the US Marine Band. The Washington Post March was his most famous composition. That is a massive success indeed. This information has made me curious. Ma'am, how can I find this march? No problem, dear. This is available on YouTube. I will send you the link. Wow, I'm eager to listen to it and also read this chapter. Sure. Tomorrow we will play it on Smart TV. Then we will read the chapter. Thank you, ma'am. My pleasure, dear. This is the end of the listening test. Please check your answers. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਨਸਰਸ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਚੈੱਕ ਮੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਬਾਏ ਫॉर ਨਾਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੇਟਾ।